General Yoweri Kaguta Museveni Junye ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mulabe Duka Suwa Munino byakalipo kali ku nguvu. Uganda tefunangako bukulembeze bwa kukyusa mu mirembe tekibangawo. Obukulembeze mbanga kuyiwa musaayi n'okutuuka olwaleero. Era nga bwe yakugamba nti ayagala obukulembeze ayina okumakinga sure nti ayiwa musaayi, which is not right. Obukulembeze bulondebwa. Bannayuganda mwenna nga Uganda terina tukowa kutuyamba kutuwanirira twandirwanidde eggwanga eryo. Wetwogerera olwaleero omukulu Norbert Mao yamaze dda okusomera essiga effuzi lyetuyita cabinet ebirowoozo byamutumiddwa mukama we Yoseri Tibahabulwa ebyokujja obuyinza ku bannayuganda okulonda abakulembeze baabwe nga omukulembeze alondebwa mu parliament. Kino kyonna kijjawo eddembe y'Abannayuganda n'okuba nti Museveni ayagala kweremeza mu buyinza n'okufuula famire nti egenda okufuga Uganda olubeerera lwonna. Mao ono yatuuse n'okwogera ebigambo bino ngendo baddamu olwali tusimbula video gye mbadde muyina okulinda. Yayogedde ebigambo bino. Wabanga ddala ayagala okufuga Uganda abeere wa mazima akolejje mu kifo ky'okuzimba ekibiina. Kyasigaza kyokka azimbe jje alangirire nti okuva na leero ngenda kubakuba masasi muve mu ntebe. Kyesisigaddewo kyokka. All right. Kambaddizeeko katono olufungo emabega. Bannayuganda muli baakujjukiza nnyo ebiseera ebisinga. Uganda bukyange efuna bwetwaze mu 1962 tefunangako obukulembeze bukyuka mu mirembe, omukulembeze nadda ebbali n'alinda ensi etambule. Bubadde bwakuyiwa musaayi. Butyo Yoseri bw'amala okugenda mu nsiko nga yambiddwako abasajja Abaganda mu 1986 yawangula olutalo olwo. Wabula yajja nga akimanyi bulungi nnyo n'enteesa gye yateesa ne basajja bakulu nti bw'amala okuwangula olutalo agenda kuddiza obuyinza abwe bannansi, era nga n'abantu abakulu bali bakimanyi bulungi nnyo ti Museveni si musajja Munnayuganda, musajja Munyarwanda, era missoni yabwe yali yakulwana kudda Rwanda. Wabula ye ne banne basikattira. Mu kusikattira balina okubuuza ebibuuzo bingi. Who are they? Wamumpulidde bulungi nnyo. Naye ebibuuzo bino bagenda bakyusanga kye tuyita goal post nga bakyusa. Bwe tutuuka mu 1995 Museveni yakyusa constitution ya Uganda n'ateekamu eggwanga lye ery'Abanyarwanda ng'olwo akola cover up. Bonna abaliwo mu CA tebamanya nti Museveni yeewandiisiza mu constitution era olwambala n'abisayini nga n'abiteekawo eggwanga ery'Abanyarwanda yingira mu constitution olwo atandise okutiga ssemateeka mu 1995 lwe yatandika okukyusa ssemateeka neyeefula Munnayuganda atonya emmooli. Mutegedde bulungi nnyo mu 1995. Museveni y'omu n'agenda mu maaso n'akyusa ssemateeka wa Uganda n'ajja ekkomo ku bisanja ebyobufuzi ebyali ebibiri n'abireka nti wayagalira wonna asobola okufuga mpaka kuwulira bubi. Ekyo nakyo n'akikyusa ng'akozesa parliamenti yennyini, ng'akozesa basipiika bennyini, ng'akozesa ensimbi z'omuwomusolo okukyusa constitution. Museveni kennyini yakozesa parliamenti okuggyawo kye tuyita ekkomo ku myaka, kye tuyita age limit, ng'ayita mu parliamenti yennyini, ng'akozesa basipiika ne bambi ba parliamenti okuggyawo ekintu kino. Era emyaka ne giba nga yagijjawo kati afuga mpaka kuwulira bubi. Ne bw'anaaba ali ku oxygen wattu yasuubira nti ajja kujja yeesimbewo era yayita mu parliamenti. Yoseri Tibahabulwa y'omu emyaka gimuubidde akatambaala, puleesa zimulinnye waggulu ne wansi. Agenza okulaba nga mu baana be yali asuubira nti ajja bagula bagaanyi omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuli Joel Ssenyonyi n'abatono abasigaddewo. Nga ne social media emufuukidde ekyambika tuganya okusirika byobufuzi tubyogera nga abaabirimu okuva emyaka miitirivu emabega.
wano bagenzo okulabanga balina okukyusa kyetuyita okulonda leader of opposition era nakyo mwakirabye ne bakireta mu kukyusa omukulu lumu gyali mu kukola ekyo nakyo bakyusa ssemateeka lubadde terubuusa era baagala kukozesa Robert Mao era okugjawo obuyinza bwa Uganda okulonda omukulembeze nga kino bagenda kikola nga ekiddako kutebolinga bbiri zino mu parliament bakozesa speaker Anita Amonge bambe ba parliament okola ekintu kino kitegeeza nti automatically gwe mulundi ogusembayo constitution ya Uganda okubanga functioning. I'm here to inform the international community that since 1962 Uganda has failed to organize the peaceful transition of power in Uganda. All along, there have been a crossfire of killing, military coup up to now. And I think and I hope that the European Union, the British government, the Canadian government, and the US government, it is on record that you know each and everything and you know the background of Museveni. Museveni, first and foremost, is not a Ugandan. In 1995, he changed the constitution and he included the Rwandese tribe, which is not allowed in Uganda because Rwanda is an independent country which consists of Abatwa, Abatusi, and there is another third tribe which is found in Rwanda. It's an independent country. After 1995, Museveni used the parliament and changed the age limit. Museveni used the parliament to change the age limit. As we speak right now, Museveni is proposing use his fake opposition figures to remove the post of leader of opposition in the parliament. The same Museveni right now, as we are approaching the 2026 coming elections, he himself and his agents in opposition, they are proposing to remove all powers of allowing Ugandans to elect their full leaders, and they want to turn against Ugandans to allow the parliament to choose the president. As all of you know that Museveni used the system of gerrymandering, whereby he created more constituencies and municipalities in Uganda so that he can get more MPs. As you see the figures right now, if you look around the world as we speak, Uganda has the largest number of members of parliaments according to the number over the entire population in Uganda. The recent census showed us that we are almost 49 million Ugandans, but we have almost 556 members of parliament who are representing the 556 member of parliament, which is wrong. The country known as India, they have almost 1.7 billion people. They have 536 MPs, and India is bigger than Uganda. But due to the system of gerrymandering, Museveni is now trying to create more municipalities, to create more spaces for MPs so that he can use that system to lure Ugandans until the end of the world. So, I'm here to inform the international community that it's high time to engage and move Museveni in power. And I need the world to know that Museveni is not a Ugandan, and his entire family, all are not Ugandans. But they are trying to force themselves to Ugandans by force, by using the power of guns. Is good at creating labor groups, terror groups, using the taxpayers' money to bribe all politicians in Uganda, including set up his own opposition figures
or politicians in Uganda who camouflage that they work upon the will of the Ugandans, but unfortunately, they are working with Museveni. And it is that evidently you've been watching and seeing that in the parliament. Right now, we are facing the worst challenge that Museveni is planning to use the parliament to elect the president. Right now, as we speak, Museveni and his rotten regime, he had already proposed to elevate more municipalities status across the country, and he had already authorized 23 more municipalities in Uganda. These are proposed municipalities. We have Bombo in Ruwero district, we have Luwero in Luwero, we have Ajumani in Ajumani, we have Parisa in Parisa, we have Lyantonde in Lyantonde, Nyahuka in Bundibujo, Paida in Zombo, Sironko in Sironko, Kabare in Hoima, Moyo in Moyo, Karuhunga in Bushen, Tirinyi in Kibuku, Mpondwe, Lubiha in Kasese, Hima in Kasese, Busorwe in Mutareja, Broro in Manafa, Isingiro in Isingiro, Chotera in Chotera, Bodaka in Bodaka, Yumbe in Yumbe, Chenjojo in Chenjojo, Kariro in Kariro. What does this mean? We have already 556 MPs. Now he's going to create, he's going to add on more 23 MPs. So, where are we heading? Museveni is changing the goalpost as we speak right now because he knows by the will of people he can't lead that country again. He had mistreated all Ugandans, the north, the east, the south, and the central. He had mistreated the citizens. So now he had resorted using force and political gerrymandering to stay in power because he has all the taxpayers' money and the powers to create whatever he needs to stay in power. Kino kibagamba mbyogera mu luzungu ebintu bino ensi esobola okutegeera ebintu bino Museveni byakola. Singa ageza n'abajjako obuyinza ng'akozesa bino ebintu byafumbirira kiba kitegeeza nti agenda kuleeta obuzibu mu ggwanga. Akola ebintu bino tujjako obuyinza, obuyinza abuteeke mu magye, abuteeke mu bannabyabufuzi already balinako omukono. Lwaki abalinako omukono? Eno emapu entuufu eraga bambi ba parliament buli kitundu gye balondebwa. Ekulaga nti mu eastern side of the country eriyo bambi ba parliament 144. Mu maserengeta g'eggwanga kye tuyita western side of the country eriyo bambi ba parliament 135. Mu mambuka g'eggwanga ye northern side of the country waliwo bambi ba parliament 27. Mu central wakati waliwo bambi ba parliament 15. Beba member parliament bebagambye 1500 plus naye ekizibu kiruddawa ekizibu kikino wa Museveni amanyi bwe tugenda mu open elections nga bantu bagenda okudecidinga tagenda funa kalulu lwaki mu maserengeta g'eggwanga already mukimanyi njala mu kitegere kino mu kijje kunze tebalondangako Museveni mu west gye muyita mu west balonda ba member parliament wokka Museveni obulwe bujja butiikinge kino kibuuze oba kiwakane amasimu ngenda gata njagalako abantu bodda bava mu western side of the country to confirm my information. I'm here to inform the international community that in the western side of the country where Museveni claims that he comes from that side, they don't elect the president, they elect MPs only because it is on record that the indigenous people from the western side of the country almost 90% were cleansed out or they were massacred. The remaining people right now that those areas, they are Rwandese or the Banyarwanda. The original Banyarwanda from that side all were almost erased or killed. They just pick or elect MPs. Automatically Museveni is voted throughout.
by using army and electoral commission officers. Nchidam nti bwe mbasomedde bifo bino Museveni mu baserengeta ga Uganda gye batuga nti wali abanyankole tebalonda Museveni balonda ba MPs bokka. Museveni tebamulonda. Museveni already ballot paper zijja ntiikinge ng'afunye 10 ku 10 kiwakanye abanyankole bagenda kuba n'essimu mugenda ziwulira. It is on record. Out of the door. Kati kubano babeba parliament bwayongerako ziri municipalities embasomedde wagenda kwesemba MPs tuba almost tugenda babeba parliament abagenda okuyingira olukaaga nenga babeba parliament bakola mulimu ki tekuliwo agenda bajjako buyinza bwetwogerera olwaleero singa tubadde ne abantu abagala enkyukakyuka. The only way to block Museveni's plans right now by engaging him. How can we engage Museveni? You can engage Museveni in his own jungle politics. Museveni use his jungle politics. So we need to engage him in the same mechanism of jungle politics. Which jungle politics am I meaning? When Museveni gets to know his opponent that is stronger than what he thinks or than him, he eliminates him. He used the elimination system to eliminate all his strong opponents to get what he wants in all parts of the country. So the same mechanism we can acquire. Oresonga wamanga wano. Mbasomedde engeri gy'akyusa mu ssemateeka. Already kino agenda kikola. Ani akireeta? Robert Mao yakireeta. Bana Uganda mmanya makaga Robert Mao agali mu North, agali mu Kampala. Mumanyi famire mu mumanyi. To sabotage okuyimiriza enteekateeka Robert Mao mulyawo nga pizza. Mumulyawo nga pizza naye n'abulawo. E Kenya bajjenzi baakikola buli member parliament yakole fujo balumbanga bamukyalirangako mu makage. Parliament eri baagikyalira mujja kye baagikola. Ne buli omu atuddawo ate tugenda kukola tutyo no. Atakulekera nawe tumulekera. Ennyanja ekuttoomira. Ennyanja ekuttoomira. Ono Mao mwandibadde bamukyaliddeko dda makaga ag'omu Northern ag'omu Kampala ye kennyini ne mulyawo nga Gaza oba nga pizza. As simple as that. Kuno kwali andaba kubanga akimanyi. Mumanyi lwaki bakitumye Mao? Mao has nothing to lose because his days are numbered on this planet Earth. He is on ARVs. Aina sirimu omukumulenda kinanooli aliko abuuka n'okubuuka kati is on ARVs tayagala kumanya whatever is going to come. Tayina future. He knows that any time is going to die from today. So he doesn't care. He doesn't care. That's why nti ayogera ebigambo bino. Kyarwa naye bazanyidde. Etu tugenda kulwa kuba tuli mu politics mungi nnyo obudde tulina butono bannaye munansonyiwa. Njala tukole suggestion. Nkipingene politics wange oba nta amasimu. Kubanga na politics mungi. Njagala abantu 20 nzikipingene politics wange amasimu ne megata oba. Wa politics na mungi. Njagala abantu 20 kasita mugati ngende maaso ne gundi ne politics wange no problem. Bwe munga politics muleke nta amasimu ngenda leke munso njagala abantu 20. Nakafuna ko basatu.
nakafuna ko bana nakafuna ko batano mukaaga musanvu munana owesimu aliomu wekumi wuuyo mbubalidde okuba masimu wekumi n'omu wuuyo wekumi n'ababiri wekumi n'abasatu genda maaso. Great worker comrade, keep on kitegeza, keep on continue kati simanyi kyetugenda kola. Alright, katugende maaso. Up to boss agembo akaluka wano tekali free and fair. Kati akaluka tekali free and fair. Tulina okukozesa the same mechanism. Tugenda kosa jango politics mawe sawa zino yali badenga ali kubijja byabajjajjabe okumanyira abantu milioni 49 n'obutundutundu obugwamu yenga ali mukwesanyusa mu kubanga akimanyi nkyataliiwo. Ali mu German Shepherd, ali muzi zigundi, ali muzi buno bwobulaga ikugama yakimanyi future yagwako dda. Yaleta ebintu by'ekisimu. Katubadde tukyali awo amasimu kale ngenda gata temufengera gata. Tubadde tukyali awo nezileta omukyalo ono kubanga uyinza okuba akakebe nga togeredde ng'oyagala obaka kuba oba otya naye nekawaba nekakuba okugulu kumanyi oyo abeera Amerika kati ndooza balowooza nti ebiri Amerika bebiri afande Kyagulanyi abeera nnyo Amerika nze bwendaba oba olaba TV aba yagenze oba olaba TV aba yakomyewo bwe bityo tatera nnyo okubeera wano. Kati yo jabeera amakubo magazi amalala gayita waggulu ga kalina wano zereva tetunaze tuukako Kampala mufunda n'amakubo mafunda tegannaba kugaziwa okutuuka ku Amerika. Kati nze kyensaba nti obuntu bulamu n'okutegeera abantu bo abakulonda okubawa ekitiibwa n'obutabaleetera bizibu nze ndowoozamu nti abeera n'obuvunaanyizibwa obusobola okontrolinga abalonzi bo baleme kutaataganya abantu balala. Nze ndowooza wava obuzibu oli mutuufu naye ate era mawanga agakula ngowaddeko ekyokulabirako wabaawo omuntu w'amaanyi kati gange ono yali wokubiri mu kalulu ate naye akumye mu ngeri ya njawulo kubanga omuntu yali wokubiri aba taayisibwa mu maaso tomala gamukuba kacupa kati ya gaasi era kisinziira eya omukulembeze oyo wawaali. Tetugenda kumala budde buno bakajala busindikira the so-called General Race. Emyaka gye mwalwandira mugiri. Nobody sent you to Bush. You went there at your own wish. Nobody sent you in Bush. First and foremost, ogambye nti omusirikale asobola okuba obubyakakebe. No. Omusirikale wayita mu training bamusomesa target era batwala ku target shooting. Golokuba nti mu nsiko wali ofumba buugi na katogo ng'ekyobugaga kyali olina bitundu bibyakyama bisavinga mu 7 n'abasirikale mu nsiko. Tekikufuula nti olina stake nene mu gavumenti olw'okuba nti gwoga nti oli jeno. Wafumba nga katogo na buugi na kugabula bitundu byakyama. Byezina ensonga tujja zoogera nga bwe ziri. Yensonga lwaki Nariso toyina mwana ebitundu byekyama bireka mu nsiko. Kati gobodda ku meza ne bakuyita okwogera ngolooza nti ensi mwagigula togulanga ku nsi. Gwe mukole ensobi mu Kyagulanyi mujja kutegeera ekyo mukole ensobi mu Kyagulanyi nga planninga. First and foremost tolina na moral authority nga UPDF serving office okwogera ku nsonga z'eggwanga. Ensonga z'eggwanga zirina kwogerwako police kubanga yeri mu constitution amagye galina kubeera mu barracks. Toyina moral authority. Yesu mwaki tubagamba nti mwe mulowooza nti mukozesa authority ne mwerabira constitution essawa egenda kujanga ng'essegenda kujja nga omunyo gwennyini gwe mwayiwanga biwundu by'abantu tutaddemu ne tear gas tumbatabule mujja muwulira. Nga ddi bwajja n'okondemminga ongoing civilians who are tried in a military court. Nga ddi wajja n'okondemminga on what led Museveni to go to the bush ekyafulawudi okubba obululu nga bwajjino kikondemminga. Nga ddi bwakondemminga the ongoing kidnaps and torture ezibira mu torture chambers nga nawe kennyini ng'omukazi olw'okuba tolina pain ya kuzaala n'okola your own personal torture chambers nga ziri mu locations ez'enjawulo makaago
Ngo serious. You kidnap people, you kill people, but you are here buzzing around. And the reason as to why sometimes you don't go out. Kubanga ochimanyi it's on record and say chimanyi it now in a torture chambers. During the campaign, openly I came out here and I exposed you. In some of your secret mansions in Wachiso, you kidnapped a number of Noob supporters whom you killed, you massacred, and you pressed them in sewage tanks. Abajjukira obulungi bwe nakola information wano omwana n'akuba essimu n'agamba nti yali agenzeeyo. Yali wa Chutex, in fact yali wa Chutex. Isima yali akola manicure ne pedicure. Guys, simanyi oba akyali oba amutta, wabula mutukola information tetumanyi. Kansu yetu kuno kuliko omukazi, kuliko abantu abajjukira video ezo. Njagala omuntu yali wano ng'akola video ezo. Ku mwana yali akola manicure ne pedicure ku mukyalo oyo, eyajja n'akuba n'essimu n'amala n'ata voice note. Ng'omukyalo kennyini yayina abaana byali amaze okusaddaaka ng'Abannayuganda n'abateeka mu sewage tanks mu baka b'oyo mukyala. Baba no kwennyini baaliko. We don't make propaganda here, or we don't produce propaganda. We have the evidence and we produce the evidence. Nariso, stop your arrogance. We are in .com era, whereby the Constitution says that power belongs to people. Not power belongs to gun. We know where to purchase those weapons, but we are peaceful. So you coming out publicly and you start talking arrogantly without knowing that we can come out and we explain or we articulate these issues. That is wrong. You are general because you are honored by your services which you rendered to Museveni and the other army officers. Mulekera wakamanyiro. Luli abaddeko mwenna nga tukuba system y'abakamulire abali mu makomera nga baagala bafuula babateke bakiriza emisango babalambe president mu yeekera oba mutujju. Njagala oleka video kana Museveni kennyini yeeyogerera nti Nuupu batujju. Olekakasa ntubeera serious ku information. Wuliriza bulungi nnyo. Some of the groups actually behave as if they are on the verge of being terrorists. Indeed, well, these people know we lost a number of Ugandans. You cannot come to justice when you say you are a Democrat on one side and you are a terrorist on another side. And you think you are dealing with people who don't know. Because we know, we have all this information. Somebody is organizing a demonstration as a trigger to something else, which we already know. Okay. Ndoza motegedde bulungi contest y'abantu bano. Ebigambo bya bigenda bye-followinga nga byeddiringa nabo baloza tetutegeera bulungi nnyo. One, ono mukulu ne banne bajja ne basimatuka ebigambo ne babyogera nga bazosobola bitegeera na bikyusa. One, nabasomedde emisango gyadde 12 gya planning okuteeka ku president. Ono ennyini agambye some people like Nope, they organize demonstration but with the hidden activities of terrorism. Okitegeera kati kansoke mbasomesa olwali mukitoka mukitegere bulungi nakino mukitegere bulungi nnyo. It is on record that the state, mostly Museveni, the moment we organized any kind of peaceful demonstration, or we talk about it, or we organize it, the following day, he himself and his security agencies, including Semwai and Iso, they also organized other groups which comes out to demonstrate even before we demonstrate. And those people, they are the one who set on, they are the one who set tires on fire.
and shooting live bullets in Kampala. Kanchibadde mu lulimi olujja okutegeera. Buli lwe twogera tugenda kwekalakaasa. Museveni ng'akozesa iso ne Ssemwayi bo organizinga abasirikale b'engoye za bulijjo ne bajja ne organizinga nabo bennyini okwekalakaasa. Okwekalakaasa bwe bakuteeka mu practical ne bakuma ebipiira ne bakuba n'amasasi. Kati ebipiira bakuma era tegwanjagala ombuli nti wali bakutteko omuntu ng'akumya ekipiira mu Kampala n'okwekalakaasa kuno kubaddeyo kw'abasuubuzi. Waddewo nga grupu y'abantu ya iso ya Ssemwayi abajja ne bakuma ebipiira mu Kampala bakuba n'amasasi ne bagenda. Bino byonna byaliwo mu kwekalakaasa nga bakutte pulezidenti eruwuuka. Kuno kwaliko era yambadde wanuupu kuno. Shooting in front of the no, mommy, tear gas. I've never faced tear gas. Mommy, have you? Mommy, we can't even die. Mommy, I'm very scared. Scared what? Mommy, you can't be doing. Mommy, no. Jesus Christ, please, Lord. Mama, what? Mommy, I'm very scared. Mommy. We are not going to shoot anybody. Are you sure? Oh my God, Mommy, the whole family is in this car. No problem. Mommy, I haven't given birth. Mommy, I've not given birth. Kati oli omukazi wattu ali mu mmotoka ga maama tutidde balina emmundu ezaddala nze ngenda kufa nga sinnazaala kati yene embaata yaneti yeerowooza nti egenda kufa nga tennazaala. Bakadoga abalwanira Museveni omuleta mu 86 waliwo n'omwaliwo baali bazadde abamu bali tebanneetuuka omuli abawona n'abalenzi nga tebannaza na mikono mabega. Gw'okuza oli mu mmotoka ya kinnyoko otudde oza mungenda kufa nga sinnazaala. Era kyobula ng'olaba embaata yaneti zino embaata zaneti zino zibitanga politics tankwatako. Naye nga the mere fact politics akwatako ye yennyini kiki ekikusomesa kufuna mirimu. Emirimu ogenda gijja mu America, ku UK eriyo bannansi baayo. The late Idi Amin Dada, at the time when he was still the leader of Uganda, he created almost 70% of jobs in Uganda by creating parastatus bodies, which created a number of jobs. Museveni akuletiza emirimu emeka. Barabale bakumasatsi kuliko mwana Nupu. When His Majesty the Kabaka of Buganda came out to condemn this act, you poisoned him. Yagamba twagala okumanya abatta abantu bafunga 11-12 November. Museveni yasindika kasajja kana akabimeme akayina amasuuti agawula ettaka lya Buganda. Musimanyi ne bawakabako obutwa kubanga yavayo kondebinga ekikolwa kino. Politics tankwatako. Okusoma kwosoma kwonna abakukola abakwala enjinga ba politicians. Sente z'omusolo zonna zikuŋŋaanyizibwa zono ne bazisaasanjibwa politicians. Okusoma kumanaging ba politicians. Okubawo kw'emirimu gyo n'obutabawo ku mirimu gyo kivunazo kwa politicians. Neobo guddewo edduuka Kampala Capital City Authority ekuŋŋaanya omusolo Uganda Revenue Authority. The appointees, those are the politicians operating abantu abo. That's why there is a Minister of Agriculture neye managing India n'emmere ebintu ebirimiwa mu Uganda. Minister of Agriculture, Minister of Education, Minister of Sports, Minister of buli kimu kubanga kidde okwenzibwa ba politician kati guno gamba politics takwatako. Oba musiru wa kikaaki oba mutokoseeko mubugumyeko musiriize oba kuvumbikanga amawolu nti bamala kuvumbika okutegeera okuvumbula. And you find someone here nga jagamba, for me I don't care about politics. Aina passport anonya visa ya Amerika yakala kudduka. Kati kambabulire kino nakyo mukitegeere. Wetwogerera essaawa zino bannamawulire bonna abadde batambulirwako ensonga mu Uganda bonna badduse. 90% bonna badduse. Bagenze mu diaspora.
bafuluma ku speed balinganga nti mu Uganda bagobamu. Lwaki enfuna ntono enyingiza nnene. No, enyingiza ntono ensaasaanya nnene. Kyeki kireeta kubanga economy ya collapsing Museveni yagazi ensaasaanya y'eggwanga, sente zigenda nyingi ku bintu bitali makulu. Muganyo kitegeera. There is ethnic cleansing which is taking place in military barracks. And I'm here to inform the international community that our fellow indigenous serving UPDF officers, they are being killed in hundreds on daily basis across the country and outside the country. The indigenous Ugandans. And Museveni replaced them with the Rwandese. They kill them using poison. They poison them through water, food, but no one can come out and talk about this. And I'm calling upon all the UPDF serving officers, mostly the indigenous, be very careful. There is ongoing, well-planned cleansing of all indigenous serving UPDF officers, including indigenous serving police officers. Be very careful. So many of our brothers and sisters, they have been eliminated by using poison through medication, poor sanitation, food and drinks. That's why the SFC wing, which is not in the Constitution of Uganda, they sleep well, they eat well, they earn well, and they dress well. What about you people? Some have been even taken to foreign countries where they are not going to come back to their country. In South Sudan, Somalia, Central African Republic, and in Congo. They kill them on daily basis. But if you can ask the parliament who authorized or allowed the UPDF indigenous serving officers to be taken in those countries, nobody has the answers. Because it is a well-planned move by Museveni, Mohozi, and his brother Salimu Saleh. Because slowly they're replacing them with the foreign soldiers. Those are the Rwandese. So, omusajja wa UPDF, now ali mu prison, now ali mu police. Museveni and his brothers, they are giving out money free of charge to TikTokers. Is giving out billions of money to politicians, both in NRM and in opposition. Why? To sustain their stay in power. But what about you? Because they don't care about you. They are using you to keep their wealth across the country and outside the country. But the person who holds the gun, who stays outside, whether it's raining or it's saying that you are there earning little and sometimes you don't get salaries. And I bet right now, almost 90% of UPDF serving officers, mostly indigenous, they have spent a year without getting their salaries. But they are there keeping quiet. Nchidam. Mubaganda baffe mwenna abasirikale abali mu police, abali mu UPDF, abali mu prison. Museveni awa sente ba TikTokers. Ekitono nyo TikTok omwafuna $5,000,000. Ba politician bano beyetera ba opposition bali mu billions and billions of money. Baina zake ndi baina zimoro basomeseza bana mu Harvard mu masomera gebe owa asomera luddawa. Nkubuuza gwe wa UPDF akuma Muhoozi, wa UPDF akuma Museveni, wa UPDF akuma Salimu Saleh, akuma Nobert Mao omwana wa asomera luddawa, owa Mao asomera mu Harvard. Aba Muhoozi bali eri bali Simayi Mugundi bali Canada, owa asomera luddawa. Lwaki okuma basajja nga ate okimanyi twakusuubiza miliyoni nga nawe okimanyi ssente weziri. Osula mu ttenti olinga nsuwa z'amazzi, engatto yambalemu olinga nga kovu. Uniform oyine abasajja ba SFC balina uniform mukaaga bali ekyenja bali lunch bali ekyeggulo banywa amazzi agali botodi munyaga ambaata nga bisolo mulya omukanudde amaaso ensi bagitwala.
So, it's upon you. Either you join the indigenous Ugandans before it's too late, because as I speak right now, Museveni wants to change the electoral system, and he wants to remove all the powers of people so that he can officially handle the power to parliamentarians, so that they can elect the president. So, kino kibagambo kitegere. Guno simu zanyo. Obo yagala biwuliriza oba toyagala tabijja biwuliriza. Naye nkugamba ekiri atabala kikiri nasigadde waka. For instance, there is a well-known journalist by the names of Thompson Kayinja, who is a correspondent of CBS FM, the radio which is situated at Blange Mengo. This gentleman has been supporting Matthias Mpuga and Samba almost for 25 years. And he had been working hardly fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu. But few weeks back, he faced the reality, whereby he falls sick. He didn't have even a single money to buy medicine. All the people he supported, as we speak right now, they didn't help him. Which led UPDF to bring him from Masaka up to Zambia Hospital. But what went wrong? We are fighting for equal rights. Because Masaka as a region, if someone in Masaka can fail to get proper treatment in Masaka and has been transported from Masaka up to Kampala, this is what exactly we talk about when it comes to share on the national cake in terms of services. Each citizen of Uganda where he is situated is supposed to share equal piece of cake on the taxpayers' money. When we talk about the returns or the tax returns, we don't mean that we file for money to be given to us back. No. When we pay taxes, we, at the end of the month or the year, we get service returns. What are the service returns? Bw'osasula omusolo mu ggwanga lyonna w'oli oteekeddwa okufuna ekintu kyonna kyonna okufuna nga kiva kusereza mu wa musolo kye tuyita service return, okuli enguudo ennungi, amasomero amalungi, amalagala n'ebikozesebwa nga teweetaaga kujja Kampala. Ono omwami Omusango Kayinja abadde akubira akadingidi Bampuga emyaka 20 ng'avuma Kyagulanyi. Yatuuse okulwala tebamuwadde wadde n'ekikumi. Ne bamujja Masaka ne bamuleeta ensambya kyekyatuuka Masaka kubanga teri ddagala teri wadde ekikozesebwa, naye ng'ate ne Masaka wavayo omusolo. Kyetulwanira olwaliro ngati ne bw'olwalira nakapiripiiti ova nakapiripiiti buli kintu kyonna kisobola okuteekerwa nakapiripiiti. Ne bw'olwalira Masaka nga buli kimu kyonna Masaka kisobola okuba tolina kuva Masaka buli kimu balina okikolerako e Masaka. Right now, bw'olwala osibira mu Kampala. Mu Kampala bakulema osibira Nairobi. Nairobi bw'agaana ku ssente zo zikoma. Nga bakuwa okusiga okw'abalwadde ng'owonye. Ng'ogenda ng'ofa. Kati, kino kye tubagamba, ono Guy yandibadde tali mweno level. Singa abadde amanyi kye tuyita politics, and he's a senior journalist. Tuwulira. Obayi Mutabaniwe Icc Elagide Masaka. Oyo Mutabaniwe Icc Elagide Masaka. Ne CBS teyabaddewo. Mpuga teyabaddewo. Abedi Bwanika teyabaddewo. There is a time when you have to face reality when you are alone. So now he had been supporting Mpuga and other crooks in opposition. He had been busy fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu, but no one, including CBS, the Mpuga, nobody came to rescue him. He had to face the reality situation alone. The entire Masaka region, there is no medicine. So good enough for him is popularly known as Thompson Kayinja Masaka.
What about those people who are not popularly known in Uganda? What situation are they facing right now? People in Zombo, people in Nakapiripiti, people in Mbare, everywhere in Uganda. If someone who is popularly known like Omusango is facing such a situation, what about you? What about any other indigenous Ugandans? You have to face the reality. Mwe never come on social media, mochimanyenti buli chintu kyogula mu Uganda kuliko omusolo. Onywedde mazzi, oguze sigara, oguze kidomola kyaki, ogenze muko buli chintu kyonna kyojjayo set n'oziteeka mu kintu ne kigenda kitegeeza kuliko omusolo oguddukanya gavumenti ya Museveni. Omusolo ogwo gye bukomekeza olunaku nga gulina olina okufunamu okuddizibwa kye tuyita service returns. Mu economics oba mu business omuntu bw'okola business n'osuubula ebintu ebiba tebigenze oba ebintu biwasaze ebbeeyi at the end of the year olina okufayiringa kye tuyita tax returns n'olagala Uganda Revenue Authority nayingiza ebintu byabakadde 10 naye ebintu saasobodde bitunda ebintu byansaze nabitunze bwe bitunulaga ensasa nyingiza Revenue Authority erina okuddizaako ssente kye tuyita service return. Kati bwe tudda ku sayidi ya gavumenti okubasomesa ekintu kino buli lw'osasula ssente lw'ogula ekintu n'osasula omusolo you need to get service returns. Service returns zezo sente ez'omusolo buli lw'oziwa gavumenti erina okukola enguudo erina okuzimba amasomero erina okuzimba amalwaliro erina okukola buli kimu nga ne bw'oba olwadde esobola okuliisa famire yo whereby late Idi Amin Dada knew all his rights and services which he was supposed to render to Ugandans. Yazimba food reservatories, nazimba fuel reservatories, nakola buli kimu ekyetaagisa never tufunye disaster. Nobody calls in UN to provide food or fuel. Njagala ombulya ku basajja bakulu abali wano nti Amini bwe yali mu gavumenti nga mutawaanya yakubirako UN mu kasooli we mu amafuta. Essimu nzitadde. Zibwe nzira mu politics ndi mubi nnyo. Tuyinza osulawo wenzira mu politics ndi mubi nnyo. Era tuyinza n'osulawo. Olwokuba nabasuubiza okutaama amasimu, ngenda kutaama amasimu nga tadde. Eddakiika 2 provided towemudde. Kuba njagala message yeetuuke bulungi nnyo nga terimuwadde vuunya. Wano tuli mu byabufuzi, original pure byabufuzi. Essimu nzitadde. Uganda kaneegwamu ekizibu ne mugamba ekiteeza abantu bafudde ate mukubira UN ebawe emmere, mukubira UN ebawe tents, mukubira UN ebaleetera amazzi mu 25th century. Ani aloga Uganda? Asooka wuuno dakiika 2. Hello. Ndoza embeera ogiwulira ebyo ebizibu bwe buzibu obuli ku ggwanga lyaffe obuli ku nsi yaffe. Muganda wange Munnayuganda munnange tulina okwetaasa n'ebigambo si byangu. Ebigambo si byangu banywanyi. Abasajja bafunzizza buli wamu bafunzizza buli wamu baagala kutwala ggwanga lyaffe naffe nakutusaanyaawo naye tusabirigane. Baagala nnyo mweraba.